next page fej tikkonċerna il-parallelogram law. Alright, so fl-aħħar wasalna għalija. Il-parallelogram law kull ma hija amalgamation ta' dak iż-żewġ eżempji li għadna kif għamilna. Okay, fil-video ta' qabel dan. Fej qegħdin ngħidu isma' another way of representing vector C is by drawing it as a diagonal of a parallelogram with A and B as the two adjacent sides. So f'dan il-każ aħna x'għandna? Għandna vector A hija timpenġi hawn taħt u vector B hija timpenġi hemmhekk. Jekk tinnotaw parallelogram x'għandna? Għandna dan is-side eżatt bħal dak is-side. Alright, u dan is-side u eżatt bħal dan is-side. Now the actual vector quantities hawnhekk huma dawn A u B, dawk li huma immarkati barrow, alright? L-oħrajn hawnhekk daw id-dotted lines huma construction lines biex komplejna l-parallelogram. Alright? So, all we did then to draw the parallelogram would be to copy vector A hemm fuq u copy vector B on the opposite side u tifforma l-parallelogram. Now, għalfejn għandek tifforma parallelogram? Għax, meta nkunu rridu nsibu il-riżultat tagħhom, okay, li huwa vector C bħalma rajna fil-video ta' qabel, all you need to do then is join the two opposite vertices ta' minn fejn bdejna sa fejn ħanispiċċaw. Alright? Jiġifieri, we can join this minn fejn bdejna sa fejn spiċċajna. Alright, dak ukoll jiġina vector C. Issa jkun hemm xi studenti jgħidu imma di mhix bla sens, di mhix eżatt kif għadna kif għamilt għalfejn għandna npenġu l-parallelogram. Għax jista' jkollkom sitwazzjonijiet bħalma ħa naraw issa għandna ftit eżempji fejn ma jgħidilkomx li ħajjagħmel l-ewwel. F'dal-każ it is very clear li l-ewwel ħajimxi vector A u mbagħad ħajimxi vector B. Da jista' jgħidilna, isma' għandi object. I don't know. Object, jien naf tistgħu timmaġinaw ktieb fuq mejda for all I care, jew il-mejda nnifisha. Però sa jkun hawn persuna illi sa jaqbad minn dil-kantuniera ta' dal-object u jiġbdu lil hawnhekk. U sa jkun hemm persuna oħra illi I'm going to take a different color, illi sa jaqbad mill-istess kantuniera, però sa jagħmel force fuq in a different direction. Sa jagħmel force ikbar, ser jagħmel force ikbar, però din id-darba il fuq. Il-fejn sa jmur dal-object. Mela f'dak il-każ by using the parallelogram law x'nagħmlu? Daqmalniex which is which, it-tnejn li huma sa jsiru f'daqqa, u t-tnejn li huma sa jsiru mill-istess point. Okay? So, kull ma rridu nagħmlu hija we draw dotted lines, guidelines, alright, għalina, we copy this vector imma mal-point l-oħra ġifier opposite. So hemmhekk dak se nikkopjaw għaw fuq. And we copy this vector on the opposite side. Alright, so hemmhekk f'dak il-każ sa niżlu xi ħaġa hekk. Mela dak irridu naraw. Ntellaw hekk u naraw fejn daw it-tnejn jagħlqu. Fejn jagħlqu jekk nagħmlu impenġu vector, ħanagħmlu il-green. Minn fejn bdejna sa fejn jerġgħu jingħalqu mela dak se jkun ir-riżultat, the resultant of those two vectors. X'ħriġna biha din? Di tfisser li kieku ma kellix żewġ min-nies illi wieħed ħajamel a force to the right, okay? U liħor sa jagħmel force il fuq. Kieku kelli nagħmel force waħdi, okay? Kemm kellha tkun kbira din il-force u l-fejn irrid inkun qed nagħmel din il-force. Jiġifieri jien issa nista' inħassar mela. Okay, there we go, sorry. This is no longer working. Okay, mela. Kull ma rrid nagħmel allura hija illi inneħħi jekk ikolli inneħħi l-żewġ studenti lecture qegħdin jagħmlu l-forces li hija ir-red arrow u l-lilac arrow, kieku kelli nagħmel force jien biss, jien irrid nagħmel il-force il-ħadra, dik il-force li hija diagonal. Kemm tkun kbira?
Kieku vera għamiltom to scale dawn, il-fors li rrid tagħmel inti tkun kbira daqs l-scale ta' dik l-arrow li għadna kif penġejt il-line kemmu twil, okay? Iktar ma jkun twil il-line, iktar tindika li rrid nagħmel force kbira. U mbagħad irrid nistaqsi wkoll lejn li ma direction irrid nagħmilha dik il-force. Well, jiena dik il-force irrid nagħmilha at this angle to the horizontal, okay? Ġifieri jekk iż-żewġ studenti jagħmlu iż-żewġ forces tagħhom dik tfisser li dan l-object li għandna hawnhekk dak sa jasal hemmhekk. Okay? Jekk minflok ikun hemm żewġ studenti sa jagħmel il-force persuna waħda x'force irid jagħmel, f'dak il-każ irid jagħmel din il-force in this particular direction u wkoll twaslu għall-istess punt. Mela, kif sa tkun qed taħdmuhom daw jekk ikolkom tagħmluhom diagrammatically, jiena hawnhekk fuq in-notes tajtkom ftit squared paper, all right? And basically I'm asking using the parallelogram law add the following vectors diagrammatically. Mela f'dak il-każ x'tagħmlu? F'dak il-każ again impenġu parallelogram. Mela ħanuża red ħalli jkun jidher. So all you need to do is B nikkopjaw ħaw fuq, A nikkopjaw faċċata u nagħlqu il-parallelogram, okay? Mela, ħanikkopjaw B. B kemm qegħdin? So dan għandu 1, 2, 3, 4 boxes to the right qed nagħmel qed nimmarkalkom kollox hawn isfel, okay? So da qed jimxi 1, 2, 3, 4 boxes to the right u qed jitla l fuq 1, 2, 3, 4, 5 boxes. Ma jekk ħankoll impenġi ħaw fuq, jien irrid nimxi, nibda minn hawnhekk u nimxi 1, 2, 3, 4 to the right, 1, 2, 3, 4, 5. All right? U hemmhekk nista' mpenġi a dotted line illi jirrappreżentali vector B. Issa rrid nikkopja vector A u vector A. Interessanti, vector A jimxi 1, 2, 3 boxes horizontally to the left, okay, qed nimmarkalkom hawn isfel, 3 boxes horizontally to the left u 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boxes il fuq. Mela f'dak il-każ sa nagħmlu hawnhekk ħanibda ma' B u sa nimxi 1, 2, 3 to the left u 9 boxes il fuq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, niżlu ftit l-isfel 8, 9 and we ended up there. So aħna rridu hemmhekk nagħlqu il-parallelogram tagħna. All right? Now, stajna jekk ikunu ċerti li hawnhekk aħna noddu A jew rather nikkopjaw A allura ma minniex żball, suppost automatically it-tieni vector meta dak vector B kien. Jekk ċerti li ma minniex żball meta kkopjajna vector B, vector A suppost in-naħa l-oħra mhux għalfejn noqogħdu naħdmuh għax irid il-parallelogram tittingħalaq. Okay? Issa, we'd use this to check ourselves, all right? Aħna umani u maħniex infallibli, so billi nieħdu xi żball ma naħdu xejn kbir. So what I generally do is I'll check the boxes for the second one u nara li actually tingħala il-parallelogram jekk ingħalqet mela allura ma m'għamilx żball. Issa, to draw the resultant. The resultant rridu penġuh, again, nibdew minn nofs, minn bejnietom, okay? U nifqu fej għalqet il-parallelogram. Okay? So f'dak il-każ it's going to be a straight line. Whoops. A straight line from here to there. All right? Skużawni, minix. Qed impenġi daqshekk straight. But anyway, something similar to that. Dan jien nista' nillabelja as being C or whatever letter I need to give. Però ħafna midrabi ġieli nsibuh bħala R. Għalfej R. R, dak il-diagonal ngħidulu the resultant. Dak jkun ir-riżultat ta' vectors A and B meta ngħaddihom, okay? As far as an equation is concerned, hemmhekk nistgħu ngħidu li A plus B hija tagħtina dan il-new vector R, okay? Issa, mathematically din għandkom bżonna mhux għal-physics, pero mathematically dik ħafna midrabi tagħtu il-size ta' dak il-vector. Okay, il-size ta' dak il-vector huwa 1 box to the right, u għawek tilajn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 boxes il-fuq. So ħafna midrabi tistgħu tniżlu għal xi ħaġa hekk li R huwa
one box to the right, u kemm għadna nsejt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 boxes il-fuq. U nagħmluh f'dawk il-brackets. Okay? This is movement along the x-axis, this is movement along the y-axis. Jekk ikunu towards the x, dak jkun positive u l-fuq ikun positive, kieku konna mixin to the right, sorry, to the left, l-x-axis to the left imur fin-negative u l-14 kieku kien niżel l-isfel dak ħajkun bin-negative ukoll. Sanneħilkom minn fuq il-notes, or rather, maħniċ ħanatu kasa, għas sempliċi raġuni li intom fil-physics dika was probably at a level minn tom sa titħlu, minn tom sa tatu kasa, or minn tom sa titħlu fija. Jaf semmu fil-math, so għalek għet nsemmijilkom at this stage. Now, A and B, second example, alright? ħanamluħ daqxej wahda fl-imkien, so we need to copy A and we need to copy B dejjem on the opposite side. Mela ħanibda mill tqal wieħed hawnhekk minn B, so hekk B qed nibdew minn dal-point u qed nimxu 1, 2, 3, 4 boxes to the right, 1, 2, 3, 4 il fuq. Mela jekk ħammur fil-ponta tal-A sa nimxi 1, 2, 3, 4 boxes to the right u 4 boxes il fuq. So dak hemmhekk nista' nagħmel dotted line li huwa parallel eżatt ma' B hemm fuq. Ħanikopja l-A u koll, I mean, it's a straight line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jinżel 6 l-isfel, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, so għek dejt minn fejn spiċċa B, u għet impenġi il-dotted line emmek, and the resultant is going to be from where we start to where we finish. Okay, the resultant is going to be a straight line there. Għan il-label bħala R u għazbissa lot ninkwita nizzillu l-values tijaw. Tistaw t-nizlu għamek tridu, pero għal-physics ħafna mġarbi dik mannix nabduwa. Okay? Alright, mela, what else? L-ħar wieħed u we can move on to the next part of this topic. So, again, another example, we just need to copy A on the opposite side, jemmi benġu hisfel, u B on the next side. Alright? So, tlaqna. A għawek miexi 1, 2, 3, 4 boxes to the left u jitlanna wahda l-fuq, mela minn fej jibda B 1, 2, 3, 4 boxes to the left u sa jitla wahda il-fuq. So emmek nistaw impenġu, oh sorry, I shouldn't have done that as an arrow, but rather as a guideline, okay, as a dotted line. B on the opposite side, dak se possajal ilna kollox, but just to check għanna blue, ħanibdew minn hawnhekk. So 1, 2 to the right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 l-isfel. Mela ħanibda minn hawnhekk, 2 to the right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 l-isfel jival itilna. So l-ewwel wieħed we did that correctly. This is going so far off. Nużda xej tarika ta' okay, that doesn't respond well with the ruler on top, ma jimpurtax, and there we go. The resultant is a straight line from there to there. And label as being our resultant, and if you've tried these out, all answers ta'kom ġewek, mela you've worked with the parallelogram law correctly. On to the next video.